during that time, konti lang yung mga races. And then, 100 participants, ganyan lang. Maliliit lang yung mga race. Dahil nanood kami, na-inspire kami dun sa nag-finish si Abe nung May, nung Subit. Then we started training. Na-inspire kayo Na-inspire sir. kayo. Talaga. Nauna muna yung duathlon. Oo. Meron sa Tarlac, mga duathlons. Mag-duathlon muna kami. Tapos come October, half ka agad. Ay, medyo mali yung entrada eh. Mali yung entrada eh. So dapat talaga mga ano muna. Dapat short muna. sprint. Kung if you're starting, yung advice lang dyan, talagang start short, yung para at least ma-feel mo. Ma-feel mo yung paano, yung gear and everything. Yung hindi kagad yung masyadong mahaba na. Oo. I think close to 7 hours 30 yata yung basta matagal. Oo. Tapos pulikat. Kasi wala ka naman alam eh. So, sabak kami kaagad. And then we started yun.